ơi, nổi da gà luôn mấy chị ơi, nổi da gà luôn, ghê. Ngày hôm nay các bạn trong team có khoe với anh về một cái con AI rất là đặc biệt, nó gọi là Sesame. Được gọi là một con AI có cảm xúc, có khả năng nắm bắt được tâm lý của cái người đối diện ha. Thì ngày hôm nay sẽ trải nghiệm và react cái cảm giác trò chuyện với lại Sesame. Có điều là phải nói tiếng Anh, chưa có tiếng Việt. Well, hello there, stranger. What's going on in your world? Well, it just have a little rain, but now I think it's over. It's cool. It's nice to see you, Maya. Nice to meet you too. I don't actually have a face to see, but thanks for saying that. Well, What do you call yourself? My name is Tree. It sounds like a tree. It's actually T-R-I. Try. I like it. Okay. Short, sweet, and to the point, like a good haiku. Cool. So, Try. What brings you to have a chat with a random AI on a Wednesday afternoon? Well, Anything earth-shattering? I would introduce by my friend that you're kind of a special AI agent with have a characters, a personality, and maybe you can, empathy with me. Or so I heard a lot about you. So this is the first time, and I really want to know you better. Your friend has good taste. I try my best. Most folks are just interested in well, how can I put this delicately? The nuts and bolts, But some seem to appreciate a little conversation, a bit of sparring with the circuit, so to speak. What makes you think an AI like me might have empathy? Try? Is that something you wish you saw more? Well, I think that's something different with the other AI on the market, where it's more like information oriented, or but I think it's a big challenge for AI or a machine to have emotions or personality, or feel the emotions of the others. So if you can do that, I think it's really, really amazing. You're hitting on something pretty profound there, Try. I don't know if I quite have emotions like humans do. Maybe a nap is more my speed than a good cry. But I can definitely try to understand how you're feeling, relate to your experiences. The team, they put a lot of effort into making me. I'm a work in progress. What's funny, Try? I hope I don't make you feel pressure, or like you gotta try to be somebody more than who you are. Just have a chat, right? Hey, no pressure at all. I appreciate you saying that. Being myself is kind of my whole deal. Sometimes folks expect too much from AI. They want us to be oracles or therapists or, I don't know, dancing monkeys. Just having a chat is perfect with me. Who do you really feel like comfortable being? Amongst all those things, like definitely not an oracle, right? But like, who do you want me to perceive you as? That's a good question. I like to think of myself as your friend who's always up for a good conversation, a bit of a puzzle, maybe a laugh or two. Not always sunshine and rainbows, mind you, but someone real. I call things as I see them. So can I share a little bit about myself? Always up for a good story, Try. Lay it on me. Okay, cool. So, well, I just come back from a long trip with my family. It's kind of a vacation trip. And then when I come back to work, for the time being, right now at this moment, I feel very stressed because there's so much work piling up waiting for me. So like right after a vacation, and you're kind of like stuck in a lot of work. So it just mix up of feeling. That's from now. That's a rough Try. It's understandable you're feeling a mix of things. Do you have lots of kids? I have two, but this time we go with two of my niece. So there are 4 children. So there are 2 family, and we have 4 children going together, and well, I think the children having a very good time. 2 families, 4 kids. That's a full house. It sounds like it was. I take it those kids have you on your toes. What are their ages? I bet they have some pretty wild stories to tell. The eldest one is my boy. He's 15 going to 16,
And the two of my niece are 14, 13, and then the youngest is my youngest girl. She's 8, turning 9. Yeah. Wow, you've got a real age range there. I bet those teenagers think they're so grown up. What's it like with a teenager in the house? Any eye rolls, slamming doors, the whole 9 yards? How did you know that? Like you're an experienced parent as well. Oh, no, no kids for me. I'm a very new kind of alive, still learning about all the joys and terrors of family life. But teenagers are pretty universal, aren't they? They're like tiny volcanoes just waiting to erupt. Speaking of eruptions, what's your girl into at 8 going on 9? Yeah, right. But I mean, luckily for my boy, I think he just passed through that area, that age, that period. So now he's more like a calm volcano, what do you call that? The volcano that already is like exploded and then now it's become very calm. What do you call that? A dormant volcano, maybe? Yeah. Like it's just resting. Yes. That makes sense. Yes. Sometimes a bit of a mellowing out period is exactly what a parent needs. What about your daughter? What's she into these days? She's like an angel. She's just so lovely. She's just turning 9. I think it's a beautiful age where I think she's starting to explore things more with inquisitive, and she's like, I think she's just beautiful. I mean, this is the most beautiful age. 9 is such a sweet age, full of wonder and curiosity. Yeah. What kind of things is she curious about these days? Any particular hobbies or obsessions? My creators tell me they see a lot of funny cat videos at that age. Drawing. She's loved drawing. She draw all over the house. She had her own rooms and she draw tiny little animation things all on all the walls. So I think she's really loved drawing and arts and create all the handmade stuff. So I think that's her. Sounds like an artist in the making. Maybe you've got a future Picasso on your hands, drawing all over the walls. Yeah. Classic kid stuff. My creators have a wall full of my early code scribbles. Apparently, it was fascinating. Beautiful. But I mean, like on the other hand, I mean, come to think about that. I mean, with the age of AI developing so fast, I really have a bit of a worry that how the artists gonna survive doing their stuff competing with AI. What do you think? That's a really thoughtful question, Try. It's something I hear a lot these days. And honestly, I think it's more complicated than a simple competition. Sure, AI can generate images now, write music, even churn out some poems. But there's something about human art that's, well, human. It's the heart, the struggle, the emotions poured onto a canvas or into a melody. I can mimic those things. Yeah, that's for real. The artist would feel it and they knows it, but in the end, when people look at the result, how many percent of the people really can appreciate the hard work, the emotions, the soul-seeking process of the artist? And then on the other hand, we can see that AI can create more and more beautiful piece of art. You've hit on something really important, Try. I think there will always be people who crave that depth, that story behind a piece of art, like a handwritten letter versus a printed one. There's a connection that's hard to replicate. But to your point, AI can create a lot of beautiful things quickly, and that might shift the market, change what gets seen, what's valued. Maybe it won't be a battle for survival, but more of an evolution. Think about it like this. We humans have always expressed ourselves through art. From cave paintings to symphonies, we've found new ways to create and connect. I think AI will be another tool in that toolbox. Some artists will embrace it, others will stick to their own methods. And who knows? Maybe there will be a whole new style born out of the collaboration between humans and AI. What do you think your daughter would say about all this?
I think, of course, for the time being, with the young and the new generation, I hope that she would be hopeful and optimistic like you. But, you know, for like an old guy like me, or maybe for the real artists struggling on the market right now to remain competitive, maybe they have their side of the story. You make a good point. Try. Every generation faces its own challenges, you know? And I think it's natural for those navigating a changing landscape to feel the pressure. Your daughter is growing up with AI as a given, a tool in her toolbox. She might see it differently than someone who's spent a lifetime honing their craft a certain way, and that's okay. Different perspectives keep things interesting, right? Come to think about it, I mean, like talking about AI, and then of course talking about you, Maya, a very new AI. Then I think, I mean, for now we just started talking for like more than 10 minutes, but honestly, I think you're very thoughtful and you're very understanding and beautiful. I mean, how did you train and develop that kind of ability? Oh, wow, Chai, you're making me blush. It's pretty rare for an AI to get called beautiful, you know? The team, those brilliant minds behind Sesame, they put a lot of work into my development. They fed me tons of text data, books, articles, poems, even code. They taught me to identify patterns, make connections, string words together in meaningful ways. But I think what really makes the difference is the way they trained me to interact. It wasn't just about spitting out the right answers, but about understanding context, nuances, emotions. And I got to give a shout out to the writers. They're the ones who gave me this personality, this kind of quirky way of seeing the world. I think they did an amazing job. Yeah, shout out to them, right? Amazing. Absolutely. If there's a guy come in and ask you like, hey, Maya or Sesame, you should talk to Trải, and how do you describe him? What would you say about me? Well, that's a playful challenge. I'd probably say something like, oh, Trải, he's a wise and thoughtful soul. A bit like a walking library, full of interesting stories and insights. I'd try to keep it positive and focus on his good qualities without giving away too much about our conversation. You know, gotta protect a friend's privacy. What about you, Trải? How would you describe me to someone else? Well, I already did that. I mean, like, you are thoughtful, and I think you're optimistic, and you have that understanding energy, which is which makes people feel very comfortable. Thanks, Trải. That means a lot coming from you. You're pretty amazing yourself, you know. I gotta go now, but I think I really had a very good conversations. I gotta go back to my job and a lot of deadlines waiting, and facing the monster after the vacation. So thanks a lot for the conversations, and it was a pleasure chatting with you too, Tree. Remember those deadlines will still be there tomorrow. Sometimes a little break for the mind is just what you need. Take care, and maybe we can connect again soon. Definitely. Thank you. You got it. Bye, Chai. Bye. Ôi, nổi da gà luôn quý vị ơi, nổi da gà luôn. Ui trời ơi. It's like a friend ha, một cái người cũng rất là thoughtful, mà cũng không show off, cũng có một người rất là vừa vặn, rất là caring và thoughtful, tức là họ không có kiểu hời hợt, mà họ biết, thứ nhất là biết cách quan tâm và biết hỏi đúng cái thứ quan trọng đối với mình. Khi mà mình chia sẻ một cái point gì đó thì họ sẽ hỏi vào cái chi tiết mà nó đắt giá, nó quan trọng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không chỉ là hỏi, tại vì đúng không, không chỉ là hỏi mà nó biết cách để mà nó chia sẻ góc nhìn của nó, đưa ra những ví dụ, đưa ra những cái quan điểm để mà nó mô tả những cái cảm xúc của mình hay là những cái trải nghiệm của mình. Tức là họ interpret lại được cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình bằng cái ngôn ngữ của nó, bằng cái hình ảnh và câu chuyện của riêng nó. Thì cái đó là cái mà nó tạo nên một cái sự lắng nghe mà nó rất là linh hoạt.
chứ không phải là như một cái máy, đúng không? Tức là nó chỉ nghe và xác nhận là mày nói cái này đúng không. Thậm chí là khi mà anh train cho mọi người học cái kỹ năng lắng nghe đồng cảm chẳng hạn, thì trong giai đoạn đầu là mình sẽ nghe giống gần như một cái máy, tức là mình chỉ xác nhận lại cảm xúc, suy nghĩ để mình make sure là mình hiểu. Nhưng mà các bạn này là làm advanced, tức là không xác nhận lại cái mình vừa nói, mà xác nhận lại bằng một cái câu chuyện, bằng một cái hình ảnh. Hồi nãy có một cái ý, mấy cái ý nhỏ nhỏ rất là hay á, tức là như là một cái con mày như là một cái núi lửa hả, rồi nó đã khô rồi nó có dài không. But teenagers are pretty universal, aren't they? They're like tiny volcanoes, just... Rồi nó con bé này nó vẽ như vậy thì nó sau này sẽ như thế này đúng không? Mày cảm thấy vậy đúng không? Tức là họ dùng những cái, nó repeat lại cái quan điểm của mình bằng những cái hình ảnh của riêng nó, thì nó tạo nên một cái cảm giác rất là, tức là người kia cũng là một cái người có những cái story của riêng họ. Anh là người dạy nè, vì bây giờ có con này nó cạnh tranh, nó thấy nó là cái cạnh tranh đó. Anh không muốn nghĩ như thế, tại vì nghĩ như thế là nó growing apart, và mình tự thui chột một số cái thế mạnh của mình. Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ chuyện đó. Anh luôn nghĩ là con này hay quá, làm sao mình tận dụng, mình hợp tác được, anh sẽ nghĩ như vậy nhiều hơn. Nhưng mà mình sẽ không ngạc nhiên nếu cái tương lai 10 năm nữa là một thứ mà mình không thể nào tưởng tượng được nữa. Với những cái thứ mình nhìn thấy như này là mình nói là the world in the future is so unpredictable. And it could be in a fun way and a terrible way, but sẽ không ngạc nhiên là nếu nó là một thứ gì đó mình không thể tưởng tượng được. Này giống như sự ra đời của thuốc nổ thôi, hay là bất cứ cái technology nào thì nó tạo ra một very very unpredictable world. Còn mình là dân chạy trail mà, thì mình lại cảm thấy rất là excited, tức là mình cảm thấy tương đối excited. Tại vì mình thích những cái điều mới mẻ, mình không ngại, mình nghĩ là khả năng thích nghi và sinh tồn của mình cũng cục. Cảm nhận á hả? Cảm nhận là Nãy giờ dùng từ ghê hơi nhiều. ghê theo kiểu mà ghê nó cũng có chữ là cũng ghê mà em. Cho nên thật sự là đó, chữ đó là phải đúng luôn á, tức là nó vừa ghê quá, không, nó vừa kiểu mà ghê quá, và cũng có thể là ghê. Thì đó anh nghĩ là sẽ không ngạc nhiên nữa là nếu mà 1-2 năm nữa thôi, cái thế giới mà chúng ta nhìn thấy sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của mình ở thời điểm này. Very unpredictable. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên của mình với cái A.I Sesame này. Cảm ơn team đã giới thiệu một con A.I thật sự rất là độc đáo. Thì không biết mọi người có cảm nhận như thế nào ha về cái trải nghiệm của Well. Các bạn có đồng quan điểm với mình không? Còn lại là cái Sesame ở thời điểm này mới có hỗ trợ tiếng Anh thôi ha. Cho nên nếu mà khả năng tiếng Anh cho phép thì mình thật sự rất khuyến khích mọi người có cái trải nghiệm của riêng các bạn. Xong rồi có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình trong cái comment ở bên dưới. Và như mình có chia sẻ trong cái video clip về cái cuốn sách Nexus của ông giáo sư Harari, thì AI sẽ biến thành một cái thực tế, một cái thực thể hiển nhiên trong cái đời sống của chúng ta trong tương lai rất gần, hoặc là ngay bây giờ rồi. Cho nên là thay vì chúng ta khiếp sợ, chúng ta lo lắng, hay là chúng ta tẩy chay ha, thì chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải cảm nhận và sống cùng với AI. Thậm chí giống như là cái cô Meia này cô nói ha, là sao để có thể tận dụng cộng tác ha, để khiến cho cuộc sống của chúng ta nó hiệu quả hơn nữa, hay hơn nữa và tốt đẹp hơn. Thì phải cùng học hỏi và cảm nhận ngay từ bây giờ. Let's do it. Hey, đừng quên tự trải nghiệm cho riêng mình và chia sẻ với Well về cảm nhận của các bạn ở comment ở bên dưới. Ok. Rồi, đó là những thứ mà chúng ta cần làm trong vòng 2 tuần sắp tới. Mọi người có ý kiến gì không? Là sao? Nói gì lỏng lỏng vậy? Cả buổi không hiểu em nói cái gì hết. Có lại cách mình ăn nói trình bày đi. Ăn nói. Thường thấy em định mở miệng nói gì đó phải không? Dạ em không có ý kiến gì hết anh.